After completing open chain structure, we will go for closed chain, that is cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. Glucose will not give any addition product with sodium bisulfite. Sodium bisulfite. It will not react with sodium bisulfite, and also it does not give any reaction with Schiff reagent. Schiff's reagent or Schiff test. And it will not. The glucose pentacetate. Glucose on reaction, just now we studied about acetic anhydride reaction with glucose giving rise to glucose pentacetate. Glucose pentacetate. Pentacetate. Glucose pentacetate will not react with hydroxylamine. Hydroxylamine. Depending upon these three reactions, glucose does not give any addition product with sodium bisulfite, and it does not gives any reaction with Schiff test, and glucose pentacetate on reaction, glucose on reaction with acetic anhydride, it gives rise to glucose pentacetate. Glucose pentacetate does not react with hydroxylamine. These three reactions indicates it doesn't having, that glucose compound is not having free CHO group. That is free CHO group does not exist in glucose compound. Not only this, glucose on crystallization. Glucose solution, hot glucose solution at 303 Kelvin gives rise to alpha form of glucose compound. Alpha form of glucose compound. And at 371 Kelvin, hot concentrated glucose solution on crystallization gives rise to beta form. Beta form. So, depending upon these all reactions, glucose, it indicates that glucose is having open chain structure and also cyclic structure. Cyclic structure. Not only this, any organic compound, if it is consisting of aldehyde and alcohol, those two reactions, those two functional groups will react to giving rise to hemiacetal cyclic form. Hemiacetal cyclic form. This open chain glucose structure is known as Fischer projection. Fischer projection. Projection. For cyclic structure, for elucidation of cyclic structure, these three reactions, that is, it is not reacting with sodium bisulfite, addition product, it is not forming Schiff, it does not give any Schiff addition product, Schiff test, and it does not give any reaction, glucose pentacetate does not react with hydroxylamine. So, these three reactions will indicate open chain, along with open chain, glucose is having cyclic structure also. Cyclic structure also. Depending upon crystallization also, depending upon temperatures, at different temperatures, it is forming alpha and beta forms. Depending upon this, we can consider that glucose is is having open chain structure and also closed chain structure. So CHO, that is aldehyde functional group, is reacting with fifth carbon atom proton. Fifth carbon atom proton. Depending upon that, it is giving rise to one cyclic structure that is called as hemiacetal form. Hemiacetal form. This open chain structure is given by Fischer scientist. So this structure is known as Fischer projection. Depending upon that, we are getting hemiacetal form. That is, it is called as
Fifth carbon atom. Proton is reacting with carbonyl group, giving rise to these two types of structures, that is alpha pyranose, alpha D plus glucopyranose, and this structure is known as beta D plus glucopyranose. What is meaning of alpha and beta forms? At first carbon atom, if OH group is present at right side of the carbon structure, that structure is known as alpha form. And whereas at first carbon atom, OH group is having at a left side, that carbon compound is known as beta form. So what is meaning of pyranose? Pyranose is nothing but heterocyclic compound, 6-membered heterocyclic compound having oxygen is one of the atom. Those are known as pyranoses. Heterocyclic compound having oxygen one of the atom. So the cyclic structure of glucose are two types, that is alpha form and beta form. These two are also known as hemiacetal forms also. These cyclic structures, one more type of projections are there, those are named as Haworth projection. Fischer's projections for hemiacetal form will be like this. And whereas for cyclic form for Haworth projections are alpha D glucopyranose will be like this. OH is on below this bond, this is called as alpha form, alpha D gluco plus glucopyranose. And whereas if OH group is in top of the configuration, that is known as beta form. These two are alpha and beta forms are known as anomers. Anomers are nothing but having similar chemical formula. If the project configuration at one carbon atom is different for carbon compound, those are named as anomers. Carbon configuration of carbon at C1 carbon atom is different. Those are named as anomers. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇంతవరకు నేర్చుకుంది వివృత శృంఖల నిర్మాణము, గ్లూకోజ్ యొక్క నిర్మాణం. వివృత శృంఖలం అయిపోయిన తర్వాత మనం వలయ నిర్మాణం గురించి నేర్చుకోవాలనుకున్నట్టయితే, అసలు గ్లూకోజ్ కి వలయ నిర్మాణం ఉందా లేదా అని అనుకున్నట్టయితే, గ్లూకోజ్ అనేది సోడియం బైసల్ఫైడ్ తోని సంకలన చర్యను ఇవ్వడం లేదు. సాధారణంగా ఆల్డిహైడ్లన్నీ కూడా సంకలన చర్యను ఇస్తాయి, కానీ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ పదార్థం CHO ప్రమేయ సమూహం ఉన్నప్పటికీ సంకలన పదార్థాన్ని ఇవ్వడం లేదు. అదే విధంగా షిఫ్ట్ చర్యను ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ఈ చర్యల ద్వారా, షిఫ్ట్ చర్యనే కాదు, మనం గ్లూకోజ్ పెంటా ఎస్టేట్, గ్లూకోజ్ పదార్థము ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ తో చర్యనుంది ఏర్పరిచే గ్లూకోజ్ పెంటా ఎస్టేట్ అనేది మనకి హైడ్రాక్సిలెమిన్ తో చర్యలో పాల్గొనడం లేదు. కాబట్టి ఈ మూడు చర్యల ఆధారంగా మనకి ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం అనేది మనకి స్వేచ్ఛ ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహము లేదు. ఈ మూడు చర్యలే కాకుండా దీన్ని మనము స్ఫటికీకరించినట్టయితే 303 కెల్విన్ వద్ద ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ ఏర్పరుస్తుంది. అదే విధంగా 371 కెల్విన్ వద్ద స్ఫటికీకరించినట్టయితే బీటా రూపాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆల్ఫా రూపము మరియు బీటా రూపంలో ఏర్పరుస్తుంది. మరి ఈ చర్యలన్నిటి మూలంగా గ్లూకోజ్ కి మనకి ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాకుండా
వివృత శృంఖల నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా మనకి వలయ నిర్మాణం కూడా ఉంది అని చెప్పేసి మన కన్ఫర్మేషన్ కి రావచ్చు. దీని ఆధారంగా మనకి ఏ కర్బన సమ్మేళనంలో అయితే ఆల్డిహైడ్ మరియు ఆల్కహాల్ ప్రమేయ సమూహాలు కనుక ఉన్నట్టయితే వాటి మధ్య చర్య జరగడం వలన హెమీ ఎస్టాల్ నిర్మాణము ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే గ్లూకోజ్ నిర్మాణంలో ఉన్న మొదటి కార్బన్ దగ్గర ఉన్న C డబుల్ బాండ్ O గ్రూప్ మరియు 5వ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న OH గ్రూప్ లోని ప్రోటాన్స్ తో చర్యలో పాల్గొని ఒక హెమీ ఎస్టాల్ ఫామ్ ను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ హెమీ ఎస్టాల్ ని ఏర్పరిచే క్రమంలో OH గ్రూప్ కనుక కుడి చేతి వైపుకి వచ్చినట్టయితే ఆల్ఫా ఫామ్ అని పిలుస్తాము, ఆల్ఫా రూపం అని పిలుస్తాము. OH గ్రూప్ కనుక ఎడమ చేతి వైపు మొదటి కార్బన్ దగ్గర OH గ్రూప్ ఎడమ చేతి వైపు కనుక వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం బీటా రూపం కింద తీసుకుంటాం. ఇది మనకి ఓపెన్ చైన్ స్ట్రాంగ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిషర్ నిర్మాణం అని పిలుస్తున్నాము. ఫిషర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇవ్వడం వల్ల ఫిషర్ నిర్మాణం కింద మనము తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి హెమీ ఎస్ట్రాల్ రూపం మనకు ఈ విధంగా ఉంటది. మధ్యలో ఆక్సిజన్ పరమాణు హెమీ ఎస్ట్రాల్ 5వ కార్బన్ తోని OH గ్రూప్ కుడి చేతి వైపు ఉన్నట్టయితే ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకో పైరనోజ్ అని పిలుస్తున్నాము. అదే విధంగా OH గ్రూప్ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఎడమ చేతి వైపు ఉన్నట్టయితే దాన్ని బీటా డి ప్లస్ గ్లూకో పైరనోజ్ అని పిలుస్తున్నాం. మరి పైరనోజులు అంటే ఏంది? మనకి 6 కార్బన్ పరమాణువులు ఉండి ఒక వలయ సమ్మేళనంగా ఉన్న హెట్రో సమ్మేళనాలను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి నిర్మాణం అనేది మనకు ఈ విధంగా ఉంటది. ఇటువంటి నిర్మాణాన్ని మనము 5 కార్బన్లు ఉండేసి ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు మొత్తం కలిపి మనకు 6 పరమాణువులు కనుక ఒక వలయ సమ్మేళనంగా ఉన్నట్టయితే వాటిని హెట్రో సమ్మేళనాలని పిలుస్తున్నాం. వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం? మనము పైరనోజులు అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాము? పైరనోజులు అని పిలుస్తాం. ఈ పైరనోజుల నిర్మాణం కలిగి ఉంది కాబట్టి వీటిని ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకో పైరనోజ్ అని, బీటా డి గ్లూకో పైరనోజ్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇంతేకాకుండా ఫిషర్ నిర్మాణాలు మాత్రమే కాకుండా హ్యావర్త్ అనే శాస్త్రవేత్త కూడా మనకి ఈ విధమైన వలయ నిర్మాణాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి దీని మీద ఆధారపడి మనము 6 కార్బన్ పరమాణువులు కనుక రాసుకున్నట్టయితే 2 రకాల రూపాలు, ఒకటి ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకో పైరనోజ్ మరియు బీటా డి ప్లస్ గ్లూకో పైరనోజ్. మనకి ఏది ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్? ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్, ఇది సెకండ్ కార్బన్ ఆటమ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అండ్ 6th కార్బన్ ఆటమ్ ఇక్కడ వస్తుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 కార్బన్ ఆటంల దగ్గర మొదటి కార్బన్ పరమాణు దగ్గర మాత్రమే నిర్మాణంలో భేదం ఉంది కాబట్టి వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం? మనము యానోమర్లు అని పిలుస్తాం. ఆల్ఫా మరియు బీటా ఫామ్లను రూపాలను యానోమర్లు అని అంటున్నాం. అంటే కర్బన సమ్మేళనంలో, వలయ కర్బన సమ్మేళనంలో C1 కార్బన్ దగ్గర మాత్రమే వాటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ లో కనుక తేడా ఉన్నట్టయితే వాటిని మనము యానోమర్లని పిలుస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ అండర్ మోనోసాకరైడ్స్. ketohexose. Ketohexose is fructose. Ketohexose is fructose. It is having similar chemical formula like that of glucose, that is C6H12O6. And it comes under D minus fructose. D is already we have seen what is D. D is having similar configuration like that of glyceraldehyde. Last 2 carbon atoms. So it is having similar configuration like that of glucose. So like that of glyceraldehyde. So it will come under D configuration. And whereas what is meaning of minus? It indicates levo-rotation of fructose compound. Fructose having levo rotation of minus 92.4. Minus 92.4. So we are writing D minus fructose. And in second carbon, if you number these carbon atoms, at second carbon we are having C double bond O ketone from functional group. So the structure of open chain structure for fructose is given by Fischer. So first structure is known as Fischer projection. Fischer projection. It is also having similar structures like that of hemiestral form, like that of glucose compound. So hemiestral form of fructose will be like this. And second carbon atom, it is first carbon and second carbon, third, fourth, fifth and sixth. Second carbon C double bond O group and C5 carbon atoms proton is reacting. So one hemiestral configuration is formed.
Because of that, we are getting alpha fructofurano's form and beta fructofurano's form. If OH group is on right side, it is this way, second carbon atom, that is called as alpha form, and whereas at second carbon atom, if you have OH group on the left side, those forms are known as beta forms. What is meaning of furanose? 5-membered carbon atom. Oxygen is having one of the atom in that cyclic form. Those are known as furanose. Furan. So under furan category, similar structures, fructose compound is also having similar structures. Those are named as furanoses. So open chain structures are given by Fischer, and whereas the closed chain structures are given by Haworth. So these are known as Haworth projection. తెలుగు మీడియం పిల్లల కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకు మోనోసాకరైడ్ల కింద గ్లూకోజ్ గురించి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ కీటో హెక్సోస్ కింద వచ్చేది మనకు ఫ్రక్టోస్. దీని యొక్క రసాయన ఫార్ములా C6H12O6. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. దీని యొక్క తయారీ విధానం అనేది మన గ్లూకోజ్ తయారీ విధానంలోనే వచ్చింది. సూక్రోజ్ యొక్క విలోమ చర్య ద్వారా సూక్రోజ్ ని కనుక జల విశ్లేషణ చర్య కనుక గురి చేసినట్టయితే అది గ్లూకోజ్ మరియు ఫ్రక్టోజ్ లను ఏర్పరుస్తుంది. గ్లూకోజ్ లోనేమో ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం ఉంటుంది, ఫ్రక్టోజ్ లోనేమో కీటోన్ ప్రమేయ సమూహము ఉంటుంది. గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ యొక్క నిర్మాణాన్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. రెండవ కార్బన్ పరమాణు దగ్గర కీటోన్ ప్రమేయ సమూహము, రిమైనింగ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ దగ్గర దాని యొక్క నిర్మాణం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం డి గ్లూకోజ్ అని. డి అంటే దేని సూచిస్తుంది? మనకి గ్లిజరాల్డిహైడ్ లో వంటి కాన్ఫిగరేషన్ కనుక నిర్మాణాన్ని కనుక కలిగి ఉన్నట్టయితే, చివరి 2 కార్బన్ల దగ్గర గ్లిజరాల్డిహైడ్ నిర్మాణంలో ఉన్నట్టయితే దాన్ని డి వర్గం కింద తీసుకుంటాం. కాబట్టి చివరి నిర్మాణం అనేది మనకు డి కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది. అంతేకాకుండా మైనస్ అనేది దేని సూచిస్తుంది? మనకి దాని యొక్క ధ్రువణ సాదృశ్యాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి ఇది అసౌష్ఠవ కార్బన్లను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ధ్రువణ సాదృశ్యం విలువ మనకు లీవో రొటేషన్ విలువ మనకు -92.4 డిగ్రీస్ ఉంది. మైనస్ విలువ ఉంది కాబట్టి డి మైనస్ ఫ్రక్టోజ్ అని రాసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనకు గ్లూకోజ్ నిర్మాణం వల్లనే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వివృత శృంఖల నిర్మాణం మాత్రమే కాకుండా వలయ నిర్మాణాన్ని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వలయ నిర్మాణం కనుక రాసుకున్నట్టయితే రెండవ కార్బన్ పరమాణులో సి డబుల్ బాండ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో 5వ కార్బన్ పరమాణులోని ప్రోటాన్ తో చర్యలో పాల్గొనడం వల్ల మనకి ఇక్కడ OH గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చేది మనకి హెమీ ఎస్ట్రాల్ వలయ నిర్మాణం అనేది మనకు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాని మీద ఆధారపడి హెమీ ఎస్ట్రాల్ ఫామ్ కనుక రాసుకున్నట్టయితే ఆల్ఫా ఫామ్ వస్తుంది మనకు, మరియు బీటా ఫామ్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆల్ఫా మరియు బీటా ఫామ్ లోనే మనం ఫ్యూరాన్లు మన హెటరో సమ్మేళనాల కింద కార్బన్ పరమాణుతో పాటు వలయ నిర్మాణంలో కార్బన్ పరమాణులతో పాటు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణు కనుక ఉన్నట్టయితే 5 కార్బన్ పరమాణువులు 5 పరమాణువుల చేత ఏర్పడిన వలయ సమ్మేళనంలో ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణు కనుక ఉన్నట్టయితే వాటిని ఏమని పిలుస్తున్నాం? మనం ఫ్యూరాన్లు అని పిలుస్తున్నాం. సో ఈ ఫ్యూరాన్ల మీద ఇది డిపెండ్ అయ్యి మనకి ఫ్రక్టోజ్ 2 రకాల హెమీ ఎస్ట్రాల్ ఫామ్ లో మరియు 2 మనకు ఫ్యూరనోజ్ లను ఏర్పరుస్తుంది. దీని మీద ఆధారపడి మనకు ఆల్ఫా ఫామ్ అంటున్నాము. OH గ్రూప్ కనుక కింది వైపున ఉన్నట్టయితే ఆల్ఫా డి మైనస్ ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోజ్ అని అంటున్నాము. అదే విధంగా దీన్ని OH గ్రూప్ కనుక పైన వైపు ఉన్నట్టయితే బీటా డి మైనస్ ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోజ్ అని పిలుస్తున్నాము. దీంతో మనకి మోనోసాకరైడ్ లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈజ్ అండర్ డైసాకరైడ్స్. Already we have seen that if more than anhydrolysis of carbohydrates, if they are giving 2 number of monosaccharide units, those are named as disaccharides. Under disaccharides we have sucrose, one example is there, maltose and lactose. These 3 are having similar chemical formula, that is C12H22O11. C12H22O11. The 2 monosaccharide units are linked with oxygen atom.
That bond is known as the glycosidic bond. Two monosaccharide units are linked with one oxygen atom. That bond is known as glycosidic bond. For example, under sucrose is having similar configuration like this, and it is linked with alpha D plus glucose is linked with glycosidic bond with alpha D minus fructose. Alpha D minus fructose. This bond is known as glycosidic bond. Glycosidic bond. Two monosaccharide units are linked with oxygen atom. That bond is known as glycosidic bond. One of the glucose atom, the alpha D plus glucose, C1 carbon atom is linked with C2 carbon atom of alpha D minus fructose. Alpha D minus fructose. C1 carbon atom of glucose compound is linked with glycosidic bond with the alpha D minus fructose of C2 carbon atom. And it comes under non-reducing sugar. As OH groups are of at first carbon atom and second carbon atom are not free in the glucose and fructose compounds, because of that sucrose will come under non-reducing type of sugar. And if you see the structure of maltose and lactose, maltose is having similar chemical formula like that of sucrose compound. So it is having on hydrolysis of maltose, it gives rise to alpha D plus glucose compounds. 2 units of alpha D plus glucose unit. So one of the alpha D glucose molecule is linked with at C1 carbon atom of second glucose compound at C4 carbon atom. C1 carbon atom of one molecule is linked with C4 carbon atom of other glucose molecule. So this bond, a bond formed between these two are named as glycosidic bond. Here, if you observe, at C1 carbon atom of second molecule is free. C1 carbon atom OH group is free. Because of that OH free group, it works as reducing sugar. It reduces Fehling's and Tollin's reagent. So it will come under reducing sugar. If you see the lactose compound structure also, it is having similar chemical formula like that of maltose and sucrose. So that galactose is linked with glycosidic bond with glucose molecule. So galactose C1 carbon atom is linked with C4 carbon atom of glucose. C4 carbon atom of glucose. Here also, if you observe that in glucose compound we have a C1 carbon atom free OH group is present. Because of that, this lactose also works as reducing sugar. Lactose also works as reducing sugar. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనము మోనోసాకరైడ్లు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేటగిరీ క్లాసిఫికేషన్ కి వచ్చేసరికి డైసాకరైడ్లు వస్తుంది. ఈ డైసాకరైడ్లు అంటే ఏంది? మనకు ఓలిగోసాకరైడ్ల కింద వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్ మనకు డైసాకరైడ్లు. డైసాకరైడ్లు అంటే ఏంది? మోనోసాకరైడ్లు అంటే కార్బోహైడ్రేట్లను జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే 2 మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లు వచ్చినట్టయితే ఆ వాటిని డైసాకరైడ్లు అని పిలుస్తున్నాం. కాబట్టి డైసాకరైడ్ల కింద మనకు ఉదాహరణలుగా సూక్రోజు, మాల్టోజు, లాక్టోజు, రసాయన ఫార్ములా వాటి మూడింటిది కూడా C12H22O11. మనకి ఇక్కడ 2 మోనోసాకరైడ్లు జల విశ్లేషణ ద్వారా ఏర్పడుతున్నాయి అంటున్నాము. ఈ 2 మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో బంధాన్ని కనుక ఏర్పరిచినట్టయితే అటువంటి బంధాన్ని మనము గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ అని పిలుస్తాం. గ్లైకోసైడ్ బంధము అని పిలుస్తాం. గ్లైకోసైడ్ బంధం. గ్లైకోసైడ్ బంధం అంటే ఏంది? మనకి 2 మోనోసాకరైడ్ అణువుల మధ్య ఆక్సిజన్ పరమాణువు ద్వారా ఏర్పడిన బంధాన్ని గ్లైకోసైడ్ బంధం అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ మనము సూక్రోజ్ నిర్మాణాన్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే సూక్రోజ్ యొక్క రసాయన ఫార్ములా ఇప్పుడే చూసుకున్నాం మనము C12H22O11. ఈ సూక్రోజ్ ని జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే మనకు ఒక గ్లూకోజ్ పరమాణు వస్తుంది, ఒక గ్లూకోజ్ అణువు వస్తుంది, మరియు ఫ్రక్టోజ్ అణువు కూడా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీటి రెండింటి మధ్య ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ కి మరియు ఆల్ఫా డి మైనస్ ఫ్రక్టోజ్ ల మధ్య
ఏర్పడిన గ్లైకోసైడ్ బంధం ద్వారా ఏర్పడిన పదార్థాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము, సూక్రోజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం. గ్లూకోజ్ పదార్థం అణువులోని C1 కార్బన్ వద్ద మరియు ఫ్రక్టోజ్ అణువులోని C2 కార్బన్ వద్ద ఏర్పడే గ్లైకోసైడ్ బంధం ద్వారా ఏర్పడే పదార్థాన్ని సూక్రోజ్ అని పిలుస్తున్నాం. సూక్రోజ్ పదార్థంలో మనకు OH గ్రూప్ అనేది C1 కార్బన్ దగ్గర మరియు C2 కార్బన్ దగ్గర, ఫ్రక్టోజ్ లో C2 కార్బన్ దగ్గర మరియు గ్లూకోజ్ లో C1 కార్బన్ దగ్గర OH గ్రూప్ అనేది స్వేచ్ఛగా లేదు కాబట్టి ఇది మనకు క్షేకరణం చెందని చక్కెర కిందికి వస్తుంది. క్షేకరణం చెందించని చక్కెర కిందికి వస్తుంది. అదే విధంగా మాల్టోజ్ నిర్మాణాన్ని కనుక చూసుకున్నట్టయితే, మాల్టోజ్ ని జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే 2 ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అణువులు ఏర్పడతాయి. దీని ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఈ గ్లైకోసైడ్ బంధం అనేది 2 ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అణువుల మధ్య ఏర్పడుతుంది. ఒక ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ అణువు యొక్క C1 కార్బన్ పరమాణు కార్బన్ దగ్గర మరియు రెండవ అణువులోని C4 కార్బన్ దగ్గర ఏర్పడే గ్లైకోసైడ్ బంధాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం, ఏర్పడే బంధం ద్వారా ఏర్పడిన అణువుని మాల్టోజ్ అని పిలుస్తున్నాం. C1 కార్బన్ దగ్గర మరియు C4 కార్బన్ దగ్గర. దీని ద్వారా మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మనకి OH గ్రూప్ అనేది స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి క్షయీకరణం చెందించే చక్కెర కిందికి వస్తుంది. అదే విధంగా లాక్టోజ్ పదార్థాన్ని డైసాకరైడ్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లాక్టోజ్ పదార్థం వస్తుంది. లాక్టోజ్ యొక్క ఫార్ములా కూడా సేమ్ సూక్రోజ్ ఫార్ములానే ఉంటుంది. దీని జల విశ్లేషణ చెందించినట్టయితే ఒక అణువు గ్యాలక్టోజ్ వస్తుంది, బీటా డి ప్లస్ గ్యాలక్టోజ్ వస్తుంది. అదే విధంగా ఇంకొక అణువు బీటా డి గ్లూకోజ్ అణువు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడెక్కడ బంధాన్ని ఏర్పడుతుంది, C1 కార్బన్ గ్యాలక్టోజ్ లోని C1 కార్బన్, గ్లూకోజ్ లోని C4 కార్బన్ దగ్గర గ్లైకోసైడ్ బంధం ద్వారా బంధించబడుతుంది. కాబట్టి C1 కార్బన్ దగ్గర గ్లూకోజ్ లోని C1 కార్బన్ స్వేచ్ఛా స్థితిలో ఉన్న OH ప్రమేయ సమూహాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది క్షేకరణం చెందించే చక్కెర కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి డైసాకరైడ్లలో మనకి మాల్టోజు, లాక్టోజు క్షేకరణం చెందించే చక్కెరలు, సూక్రోజ్ ఏమో క్షేకరణం చెందించని చక్కెర కిందికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాపిక్ is polysaccharides. Under polysaccharides, already we discussed about the classification of under carbohydrates. On hydrolysis of carbohydrates, if they are giving more than 10 monosaccharide units, those are named as polysaccharides. Under polysaccharides, we have example starch, cellulose and glycogen. Starch and cellulose are food storage units in plants, and whereas food storage units in animal body is glycogen. If you come into the, if you discuss the main characteristics of starch, these three, polysaccharides, starch, cellulose and glycogen, these three are having similar chemical formula, that is C6H10O5 taken n times. Starch, if you see the main characteristics of starch is having amylose and amylopectin forms. These two are already we discussed. Main food storage units in plants are in the form of storage in the form of starch, and these are in the form of tubers, roots and cereals. And also the starch glycosidic bonds will be in the at C1 and C4 carbon atoms. And if you go for cellulose is main ingredient in cell wall of plant. And these are also having glycosidic bonds in different monosaccharide units. At C1 and C4 carbon atoms, these are linked with beta links. And if you see the polysaccharides, glycogen is the main food storage unit in the animal body, and these will be at liver, brain and muscles are consisting of glycogen as food storage.